Okay, now we are recording, Alvaro. So I'm going to show you now the I'm not sure because I haven't done the test yet. I have to do it these days, but I think that you will have about 1 hour for the test. My idea in the case of your final test is to have a test of 3 reading exercises and 2 listening exercises. So for that, I think I will give you around 1 hour, maybe a little bit more, maybe 1 hour, 75 minutes, something like that. So you can have about 15 minutes per each exercise. So it's going to be not so long test, considering it's a final test, and containing only those 2 categories, reading exercises and listening comprehension exercises. So I'm going to show you what I uploaded for you. This is it. In Material Docente, you have all this information for final test. The reading practice is here. And you have 2 parts. In the first part, you have exercises which are not difficult. And then you have more, not difficult, but more challenging, más desafiantes, more challenging exercises that are more similar maybe to the ones you will find in the test. So you have 7 reading passages that you can do. Let's check one as an example. Acá, este que dice jellyfish. Puede que algunos los hayan ocupado en algún test, da lo mismo. Se reciclan, los reciclo yo porque es práctica, ¿ya? Y no importa si se han hecho. Jellyfish. So here you have this reading text. Mira, inclusive es interesante este sitio, dreamreader.net. Aquí tienen mucho más ejercicio, no solamente lo que les doy, pueden meterse a muchos más si quieren. Porque tiene el audio, tiene el texto, si lo queremos hacer como reading en este caso, acá. Y también tiene el audio. Entonces ustedes pueden prescindir del texto y hacerlo como un listening también, ¿ya? Así que es como 2 en 1, un combo. Y yo te recomiendo y les recomiendo que traten de hacerlo en un máximo de 15 minutos, que es el tiempo que yo les voy a dar en el test. Así que también podrían cronometrarse en esta práctica de esta semana para el test y así van a andar mejor. So you have a short text, you have to read, and then multiple choice activities. And then the good thing about this is that lo bueno de todos estos sitios es que tú puedes chequear al final de responder, chequear cómo te fue. Es importante, ¿no es cierto? Así que that's one of the activities. Hard se refiere a que son un poquito más desafiantes, más difíciles, ¿ya? Más complejas. Entonces tienes ahí dos niveles, uno no tan complejo, los primeros 3, y después un poco más desafiantes, no diría que tan difíciles, pero es bueno que los hagas todos los ejercicios. Y como te digo, en estos sitios web vas a encontrar más, así que estos 7 readings son solamente el comienzo, si quieres más práctica tienes más. Vayamos a uno de esos que dice hard. A ver, por ejemplo, el primero. Este es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué son más difíciles? Porque uno de los 3
de los 13 ejercicios que van a estar en el test va a ser de este tipo. Un reading en donde va a faltar una palabra y tienen ustedes que escogerla, ¿ya? Entonces es bueno que hagan este tipo de ejercicios para prepararse, ¿ya? Uno de los 3 ejercicios del final test va a ser así, ¿ya? 2 típicos, en donde va a estar el texto completo y ustedes tienen que responder preguntas de comprensión, y otro, en donde, el tercero, en donde van a tener que completar el texto con la palabra faltante. Y eso yo lo considero que es más desafiante, por eso pongo hard. Y creo que aquí hay un ejercicio de ese tipo y hay otro más, este que estoy abriendo. ¿Ya? Claro, exactamente. Mount Everest. ¿Ya? Así es que por eso le puse hard. A ver el otro. Ah, hay más, acá hay otro. ¿Ya? Eso es buena práctica entonces para el test. Háganlos todos. Mientras más practiquen, mejor. Después, dice acá, More Science-Related Reading Practice. Estos 2 sitios web son muy buenos y no son básicamente para preparar ahora, sino que lo pueden ocupar siempre que quieran seguir y que deban seguir practicando inglés. Entonces son sitios de lectura en inglés que yo les recomiendo usar siempre para que vayan afianzando, mejorando su inglés. El primero es Science Daily. And ScienceDaily.com is a very good website which contains a lot of information about science. And of course, it has a section dedicated to veterinary medicine news. So here you have a lot of short articles, very short and simple articles about the new information on the field of veterinary medicine, which is your field. So for example, here it says, this is December 10th, 2020. Robots could replace real therapy dogs. Los robots podrían reemplazar a los perritos de terapia. And then you have a short text about that news. Or something about feeding indoor cats just once a day could improve health. Alimentar a los gatos una vez a la semana podría, solamente una vez al día, perdón. Una vez a la semana no. Al día podría mejorar su salud. Now, it's very good practice for you. You know, here in this case, there are no questions, reading comprehension questions or any other exercises, but you only have the text with fresh news about the field of veterinary medicine in not so difficult English. So I think it's good for you to come here and read and get informed all the time. So you do 2 things at the same time with this website. You get informed about news on veterinary medicine and you practice English. Okay, and the other one is el otro sitio que no solamente le puede servir para preparar su final test, como les digo, sino que para practicar inglés siempre, es este otro, softschools.com. Este es un sitio que está hecho para enseñanza media, digamos, en países de habla inglesa, pero que calza perfectamente a nuestro nivel de inglés. ¿Y dónde nos vamos acá? Sciences. Science. Y acá tienes a lot of reading here. Science Reading Comprehension. Aquí tienes a lot of practice, a lot of practice, a lot of readings, a lot of readings. Let's, for example, learn about fish reading comprehension. And you have a simple text of your level, more or less, intermediate. The words in bold print, negrita, are maybe the most important words that you have to check, and new words, and then you have
the timing, which is good for you, and then a short test, reading comprehension quiz, and you can check the answers immediately. So I think this is a very, very good website to practice English, to practice reading comprehension with exercises and texts about science, and not only to use it for final test preparation, but to use it always to improve your English. I think it's very good material for you. Okay, and to continue and to finalize, I'm going to show you the listening practice exercises that I found for you to practice and listen for the final test. There are 1, 2, 3, 4 listening practice activities. The first one is on climate change. Then you have one on coronavirus. Do you know about it? You have one about butterflies and golden retrievers. As I said before, maybe we used some of these exercises before and now we are recycling, but it doesn't matter. It's only practice, and the more you practice, the better for you and for your marks and for your English in general. So, veamos el del... el de la... ¿cómo se llama? Mariposa monarca. Monarch butterfly. Open up, please. Okay, so you have the video and you have the questions here. The questions, which are in this case 5, and then you can check your answers. And you play the video here with a beautiful butterfly. It's a short video, and you can listen to it as many times as you want. And you can even check the text here, the subtitles, and then you answer the question. So these listening activities are kind of fake because you have the possibility of reading too. But anyway, it's difficult in internet to find only the listenings without texts. So I think that in the final test, you may also have the possibility of reading the subtitles. I'm not sure. I will try to look for exercises that cannot open up the subtitles, but I'm not sure if I can do it. It's possible that you will have the audio and also the subtitles, right? But my advice, mi sugerencia, my advice is to try to do these exercises without the subtitles, because this is basically listening comprehension exercises, right? Yeah, it's more difficult, but that is a listening exercise, you know. Pero como te digo, no estoy seguro que pueda encontrar en la web para el test ejercicios sin subtítulos, así que lo más probable es que vengan con subtítulos igual. Pero por si acaso, prepárense sin subtítulos porque de eso es lo que se trata un listening, solamente de escuchar, ¿ya? Recuerden, van a tener en promedio 15 minutos para cada ejercicio. Si tenemos 5 ejercicios, el test va a durar 75 minutos, ¿ya? Eso es. Traten de cronometrarse con ese tiempo y hacer todos los ejercicios que les estoy dando acá en esta página y más. ¿Por qué más? Porque les di 2 sitios donde tienen un montón de ejercicios y cada uno de estos sitios, si ustedes lo siguen explorando, van a encontrar más ejercicios que pueden hacer, ¿ya? Esto es solamente mi selección, que yo creo que compromete un rango de unas 2-3 horas para esta semana de práctica, pero siempre hay más. Y si les faltase, buscamos más. Me piden ayuda a mí, ustedes mismos buscan. Y vamos a encontrar más práctica. The important thing is to practice as much as possible, because that is the only and real way to improve your English, to make your English better. And that is our objective. The objective is not to finish and pass the semester with good marks. No, that is only a secondary objective. Your objective, Alvaro, and everybody else, is to have a good English level for life. Okay? So remember that.
And I think it's all I can do for you this week. I don't know if you have any questions. I think you have a lot of exercises to practice for the final test next week, and you have to do them all. I'm going to tell you exactly the time of the test and more details in the week. But I think it will be, of course, at 9 o'clock next Thursday, with approximately 75 minutes for you to do it. So that's it for now. Do you have any questions, Álvaro? Thank you very much for being here. No me hubiese gustado haber grabado sin ningún alumno, así que thank you very much for being here. And voy a revisar el Reading 3 estos días, ya que es la nota que me falta. No questions? All right. Is everything clear then? Okay. So if everything's clear, we're going to stop now and just wish you an excellent week and wish to see you all, well, not see you all, but finish our semester with the final test next week. Happy New Year to you, Álvaro. Have a great year. And to everybody else who is going to check out this video. Bye-bye. Cheers. Thank you. Bye-bye.